what it do, ayy. I just put up to little shawty swerving in that coupe, ayy. Cheeky if I don't love nobody's, put it on the truth, ayy. That big I like top of bodies, I just told her who, ayy. E fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, tô trazendo a gameplay aqui de Subway Surf pra vocês de novo. Dessa vez eu vou estar testando umas novas configurações que eu coloquei no meu celular. E também eu coloquei zero delay. Eu não sei se isso resolve muito, eu ainda não testei, tá galera? Vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando com zero delay e com umas configurações novas que eu busquei procurar aí em alguns vídeos para melhorar a minha movimentação. Antes eu não usava essas configurações e também não usava zero delay. Então é isso. Com certeza eu vou estar errando muito, tá galera? Então, por favor, não se importem, porque vai ser minha primeira vez usando essas novas configurações e zero delay. E é isso. Fiquem aí com o vídeo. Se gostarem, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Fui!
E aí galera, eu tô aqui de volta no finalzinho do vídeo para dizer que, cara, é muito bom usar zero delay e essas novas configurações que eu vi nos vídeos, cara. Mano, é muito top. Eu gostei muito, minha movimentação melhorou bastante. Mas também, como vocês puderam aí ver no vídeo, gastei bastante chave porque eu revivi, né? Mas tudo bem. Eu tava errando muito. Eu não sei se isso é normal, mas parecia que quando eu dava um comando, ele tava respondendo errado. Um exemplo, quando eu tava indo pro lado, dando comando para me mover pro lado, ia para baixo. Ou às vezes quando eu tava dando comando para ir para baixo, ia pro lado. Eu não sei se isso é normal, porque a movimentação é muito rápida, mas estava acontecendo essas coisas. Mas enfim, eu gostei muito dessas configurações, gostei muito de usar zero delay. E é isso, eu vou treinar mais, vou me acostumar aqui com essas novas jogabilidades. E é isso aí mesmo, galera. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aí no canal. E é isso, fui!